Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. Hope everyone have joined the session. So let's get started. So இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ்ல புக் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து புக் ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்ற எந்த புக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸ் டிஎஸ் ரெட்டி ஒய் ஹரிபிரசாத் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ லைனாக போட போகிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 and 2 ரெண்டு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு லைவ் செஷனில் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ ஐ வில் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ். மேக் ஷூர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் so that it will be easy for us. We'll start soon. Make sure you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel and also press the bell icon so that you will never miss whenever I upload a new video. Also like the video if you like it. Okay, so இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்கம் டேக்ஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 and 2 ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து லைனாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ வில் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ். So ask your friends to join. We'll start soon. So let's start the session. Ask your friends to join. So residential status order already introduction video நம்ம already போட்டாச்சு. So make sure you are also watching that too. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நான் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். ஓகேவா? ஸோ அது ரெண்டுமே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேக் ஷூர் எவ்ரி ஒன் ஹவ். So I will wait for another minute because I can see that many have not yet joined. So make sure that you ask your friends to join soon.
So if you have any doubts during the session, make sure you post it in the comment section. I will reply it as soon as possible. Okay, let's get into the question. So question number 1 நம்ம first பார்க்க போறோம். So question பாருங்க, Mr. Rajan left for Singapore on 15th 3rd 2021 after staying in India for 15 years. He returned to India on 31st August 2023. What will be his residential status for the assessment year 2024 to 2025? ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, we have to find out the residential status. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து residential status of individual நான் எழுதணும். ஸோ it is residential status of individual. Okay, ஸோ now let's get into the problem. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே, that is all in one, all the sessions that are needed for that is உங்களுக்கு வந்து கர்த்தாவோடது இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் கர்த்தா, ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தி ஹெச்யூஎஃப். ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல், ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபர்ம் அண்ட் ஏஓபி, இது மூணுத்தோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டுட்டேன். ஸோ மேக் ஷோர் தட் யூ ஆர் வியூவிங் தட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க, ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி லைவ் செஷன். ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஜாயின்ட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் போடணும் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு நோ தி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி போன வீடியோவில் கிளியராக இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு வந்து ஒரு he or she வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்றதை நம்ம எப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ், இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபில்ஃபில் ஆனாலே வந்து he is a resident, he or she is a resident. And when both the, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஃபில்ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னா they are ordinarily resident. Hope you people are clear with this. It is resident and ordinarily resident. Resident நம்ம எப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னா, இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் ஏதாவது ஒன்று அவங்க வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணாலே it is a resident. And இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து அவங்க வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணணும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட். ஹோப் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். தட் இஸ் நம்ம கொஸ்டினில் வந்து ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் ரெசிடெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ரெசிடெண்ட். ஒன் செகண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போது whether he or she is a resident. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் வந்து மிஸ்டர் ராஜன், ஸோ இட் இஸ் அன் he. ஸோ ராஜன் வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிடுவோம். அண்ட் தென் we will start off by putting it. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டர் ராஜன் ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷன் வந்து அவங்க அது ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபில்ஃபில் பண்ணாலே வந்து மிஸ்டர் ராஜன் இஸ் அ ரெசிடெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து அவங்க எப்போ வந்து போய் ரிட்டர்ன்டு டு இந்தியா, எப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ இந்தியாவுக்கு அவங்க எப்போ வராங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆன் 31st August 2023. So he is returning to India on 31st August 2023. Okay, so August 2023 வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் நான் வந்து ஆல்ரெடி போன செஷனில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அதை வந்து அகெயின் நான் வந்து இங்கே ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன். ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர், ஸோ இப்போ கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் நமக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் தி அசஸ்மெண்ட் இயர்? இட் இஸ் 2024 to 2025. This is your assessment year. So what is your previous year? Previous year is 2023 to 2024. This is your previous year. So now remember one thing, நம்ம வந்து question basic condition fulfill பண்ணுவீங்களா அப்படின்றது வந்து கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிஷன் எடுத்து பாருங்கள். 182 days or more during relevant previous year. ஓகேவா? ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் வந்து we have to check whether
he or she has stayed for 182 days. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் எது 2023 to 2024. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கரண்ட்டாக இருக்கிறத தான் நம்ம வச்சு செக் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் 2023 to 2024 இஸ் யோர் ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து எப்போ வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆன் 31st 8 2023. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் மந்த், தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் மந்த் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஃப்ரம் ஏப்ரல் டு மார்ச். திஸ் இஸ் யோர் ஃபினான்ஷியல் மந்த். ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச்னு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். அதை வந்து நீங்கள் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் மேக் ஷோர் யூ போஸ்ட் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு புட் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று ஃபில்ஃபில் பண்ணாலே நம்ம வந்து ரெசிடென்ட்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஈஸியராக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நீங்கள் வந்து 182 days இருக்காங்களா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க. இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரெசிடென்ட். ஓகேவா? ஸோ 182 days செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரெசிடென்ட்டுன்னு தெரிஞ்சோடனே யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கேல்குலேட் த செகண்ட் ஒன் பிகாஸ் எனி ஒன் டு ஃபில்ஃபில் தி பேசிக் கண்டிஷன். ஸோ ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று மட்டும் இருந்தாலே போதும். ஸோ நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து செக் பண்ணோன்ற அவசியம் இல்லை. பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் செக் பண்ணிட்டீங்க 182 days இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்காங்களா இல்லையான்றதை வந்து செக் பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் செக் பண்ணிட்டு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சால் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி செகண்ட் ஒன் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் வெதர் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ஃபில்ஃபில்லிங் ஆர் நாட். செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபில்ஃபில் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும். பட் until and unless நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க ஃபில்ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் டு கேல்குலேட் தி செகண்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ட்ரிக் தட் யூ கேன் டூ இட். ஸோ இது நம்ம வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது தட் இஸ் 182 days ஆர் மோர் டியூரிங் த ரிலவென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். ப்ரீவியஸ் இயரில் 182 days இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ப்ரீவியஸ் இயர் 2023 to 2024 இஸ் யோர் ப்ரீவியஸ் இயர். அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்களா இல்லையா. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஆன் 31st 8 2023 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் we have to check ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா 2023 to 2024 அப்படின்னா ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் தான் ஒரு இயர் நம்மளுக்கு கணக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஆகஸ்ட்லேருந்து அவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஆகஸ்ட் 31st 2023 வந்து he is returning to India. ஓகேவா? சிங்கப்பூருக்கு எப்போ போகிறாங்க அப்படின்னா on 15th of 3rd 2021. ஸோ அது நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ 31st 8 2023 he is arriving to India. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஸோ ஆகஸ்ட்டில் வந்து எத்தனை டேஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா just for 1 day. இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியுதா? ஆகஸ்ட்டில் வந்து 1 day தான் இருக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆகஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ டேஸ் டோட்டலாக 31 days. ஸோ 31st தான் வந்து அவங்க இந்தியாவுக்கு அரைவ் ஆகுறாங்க. ஸோ ஆகஸ்ட்டில் ஒன்லி 1 day he is staying. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி நெக்ஸ்ட். ஸோ அப்போது 31st 8 2023 வந்துட்டாங்க அப்படின்னா till we have to check for மார்ச் வரைக்கும் பிகாஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இயர் இஸ் ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் நம்மளோட ஃபினான்ஸ். ஸோ மார்ச் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும். அப்போ 31st 8 2022 முடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறது வந்து செப்டம்பர். ஸோ செப்டம்பர் இஸ் 31st September 2023. ஸோ செப்டம்பரில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் சாரி ஒன் செகண்ட். So September does not has 31 days. Okay, so 30th 9 2023. So on September you have 30 days. So Mr. Rajan is staying for 30 days in September. September la 30 days. Okay, clear with this point? So next September முடிச்சாச்சு. Next 31 till 31. தட் இஸ் நீங்கள் இதை எப்படி எழுதணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரம் 1st of to 30th 9 2023. From 1st of October 2023 to 31st October 2023. ஸோ இதில் வந்து யூ ஹாவ் 30 days.
ஸோ இதை வந்து ஹேண்ட் கால்குலேஷனில் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். பட் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்னால ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் இட் கிளியர்லி. ஸோ அதனால் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் 2023 டு 31st 10 அக்டோபர் சாரி 31st அக்டோபர் 2023 எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்னா 31 டேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அக்டோபர் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நவம்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நவம்பர் 2023 டு 31st not 31st 30th November 2023. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியூ கால்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் வந்து 30 days clear. Then on 1st of December 2023 to 31st December 2023 clear. ஸோ இப்போ இதில் you have 31 days. ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா we have to check for the financial year, that is April to March. அப்போது next you have from 1st of January 24 to 31st of January 2024 எவ்வளோ டேஸ்? 31 days clear. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஜான்வரி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 1st of February 24 to 30th. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க. தட் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டே. இஃப் யூ ஹவ் நாட் செக் கைண்ட்லி கோ செக் இட் அவுட். இட் இஸ் ரெடி புக் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம போடுறோம். பிகாஸ் a lot of people were asking me regarding which book I was using. So it was ready book. Okay. So we have to check. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கால்குலேஷன்ஸில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து மறந்துடவே கூடாது. தட் இஸ் ஃபெப்ரவரி மந்தில் வந்து யூ ஹாவ் டு செக் வெதர் இட் இஸ் அ லீப் இயர் ஆர் நாட். ஸோ லீப் இயராக இல்லையான்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் ஒர்க். ஸோ 2024 வந்து நீங்கள் டிவைடட் பை 4 போடணும். ஓகே, ஸோ அப்போ போட்டிங்க அப்படின்னா வாட் வுட் பி தி ஆன்சர்? ஸோ உங்களுக்கு பாயிண்டில் ஆன்சர் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் செகண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து லீப் இயரா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே, லெட் மீ கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஸோ நம்ம வந்து 2024 வந்து லீப் இயராக இல்லையா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபெப்ரவரி மந்த் கேல்குலேஷன் போடும்போது மட்டும் ஒரு விஷயத்த நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. தட் யூ ஹாவ் டு செக் வெதர் இட் இஸ் அ லீப் இயர் ஆர் நாட். ஸோ லீப் இயராக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் அ லீப் இயர் ஆர் நாட் நம்ம வந்து 2024ஓட ஃபெப்ரவரிக்கு தான் நம்ம வந்து லீப் இயராக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ நீங்கள் வந்து டிவைடட் பை 4 போடணும். Okay, this is the format for finding out the leap year. அப்போ divided by 4 போட்டிங்க அப்படின்னா when you divide it by 4
you will be getting 506 as the answer. So this is to find out the leap year. Clear? So 2024 divided by 4 which is equal to 506 is your answer. So இது வந்து பாயிண்ட்ல வரல. ஸோ பாயிண்ட்ல வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 29 போடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதே வந்து 2025 பாருங்க. ஸோ 2025 வந்து divided by 4 போட்டிங்க அப்படின்னா 2025 divided by 4 the answer would be 506.25. okay, so you have point over here. So point இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 29 days வராது, only 28. So leap year அப்படி இல்லையா, leap year-ஆ இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா when there is no dot, so இங்கே வந்து டாட் இல்லாததுனால this is a leap year. அப்போ நீங்கள் 29 days போடுவீங்க. ஓகே, clear with this point? So leap year இல்லையா அப்படின்றது ரொம்ப important when you calculate income tax. So income tax calculate பண்ணும்போது leap year வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. ஒரு டேவுமே important நம்ம calculationல. So leap year எப்படி calculate பண்ணுறது? when you divide it by 4 உங்களுக்கு பாயிண்ட்ல ஆன்சர் வரல அப்படின்னா it is a leap year. whereas when you divide it by 4 உங்களுக்கு பாயிண்ட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா you will only put 28 days. 29 days நீங்கள் போட மாட்டீங்க. So remember this. Clear with this problem? Clear with the calculation of leap year? So பாயிண்ட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா you will only put 28 days. பாயிண்ட்ல வரல அப்படின்னா you will put 29 days. So 2024க்கு நம்ம calculate பண்ணியிருக்கோம். அப்போ it is a leap year 29 February 2024. So அப்போ இதில் எவ்வளோ days இருக்கு? 29 days இருக்கு. So 29 days முடிச்சோடனே next you have, okay, so after this 29 days you have March. So 1st of March, that is 3rd 24 to 31st March 2024. So இதில் எவ்வளோ days இருக்கு? So you have 31 days. So now we have to calculate all of these days. So எவ்வளோ days மொத்தம் calculate பண்ணுங்க. Kindly calculate it along with me, so it will be very much useful for you. So when you calculate, so இது நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோன்றது ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னு ஒரு வாட்டி திருப்பியும் சொல்லிடுறேன். இது வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்றது செக் பண்ணுறதுக்காக, டு செக் whether Mr. Rajan is resident or not. அதனால தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்றது செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து he must have lived for 182 days. So 182 daysக்கு மேலே if he stays, he is fulfilling the basic condition. So kindly add all these days and tell me. Kindly add this and tell me in the comment section. Try doing this, very important. So basic ஆனது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களால ஈஸியா போட முடியும். So kindly try it. So what is the answer when you add all these days? So what is the answer when you add all these days? Please, kindly anyone put it in the comment section. So add all these and tell me in the comment section. So waiting for your response.
So add all these and put it in the comment section. Yes, AV, it's 214. So 214 is your correct answer. So when you add all of this, thank you for your responding. So it is 214 is your answer when you add all these days. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு basic condition fulfill ஆகுதா இல்லையா? Can anyone say it again? So 214 நீங்க இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணா வருது. So when you add all these, 214 is your answer. 214 is your answer. So இப்போ வந்து basic condition previous yearல 182 days இருக்கணும். So yes, it is fulfilling the 182 daysக்கு மேலேயே இருக்கிறாங்க. So we have to write the statement that, so we will write it over here. So Mr. Rajan, so we have to write it in the statement. So Mr. Rajan, so நம்ம வந்து இத கடைசியா கூட ஒரு full statement-ஆ எழுதலாம். So I will write it at last. Now we will finish whether he is an ordinary resident or not. So அத மட்டும் தெரிஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படினா we can write the full statement at last. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இப்போ ordinary resident-ஆ இல்லையா அப்படின்றதை தெரிஞ்சிடுவோம். So I will write ordinary resident over here. So for finding out the ordinarily resident or not, what should be the condition? ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ப்ராப்ளம் போடும்போது யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் தி கண்டிஷன்ஸும் எழுதிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இல்லையா அப்படின்றது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, we have 2 points to find out. அது ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கிளியர் ஆனால் தான் we can say that it is an ordinarily resident. So first point, resident in 2 out of 10 years immediately preceding your previous year. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ப்ரீவியஸ் இயரை தவிர்த்து preceding 10 years. So this is your previous year. இதை தவிர்த்து you have to find out 10 yearsல வந்து 2 years இருந்திருக்காங்களா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Okay, clear with that? So இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்துமே தான் கண்டுபிடிக்கணும். So first, resident in 2 out of 10 years immediately preceding previous year நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இதை ஈஸியாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி அப்படின்னா, மிஸ்டர் ராஜன் லெஃப்ட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் ஆன் 15th of 3rd 2021 ஆஃப்டர் ஸ்டேயிங் இன் இந்தியா ஃபார் 15 years. ஸோ இந்தியாவில் ஒரு 15 years இருந்திருக்காரு. எப்போ அவர் வந்து இந்தியாவை விட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னா 21 அப்போ தான். ஓகேவா, 21 அப்போ தான் வந்து he has left India to சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்காரு. And he has returned again on 31st 8 2023. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு 10 years கேப்பில் he must obviously been lived for 2 years. So 2 out of 10 years immediately preceding previous year, obviously he சரிங்களா. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, 15 years அவங்க வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க. எப்போ அவங்க ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து சிங்கப்பூருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆன் 15th of 3rd 2021. ஓகே, அப்புறம் வந்து திருப்பியும் ரிட்டர்ன் ஆகிறது 31st August 2023. ஸோ அப்போது நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து 2023 to 2024 அதை தவிர்த்து நீங்கள் 10 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நாட் 10 years, அதாவது 15 years அவங்க ஆல்ரெடி இங்கே தான் இருந்திருக்காங்கன்றாங்க. ஆப்வியஸ்லி அந்த ஒரு 10 வருஷத்தில் 2 years அவங்க இருந்திருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் தி calculation. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிளியராகவே தெரியுது தட் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சு. So we have to check this one. So again 730 days or more during 7 years preceding the previous year. So 7 yearsல நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, 7 yearsல நம்ம செக் பண்ணோம். So 730 days அப்படின்றது என்ன, 2 years. ஓகேவா, 730 days அப்படின்றது 365 plus 365. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் 2 years வந்து அவங்க இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ 7 years preceding the previous year. ஸோ how can we check வெதர் வந்து அவங்க வந்து இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும்
on 2021 தான் அவங்க போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுருங்க, ப்ரீவியஸ் இயரை தவிர்த்து we have to check it for 7 years. So go from down and so 2023 to 2024 is your previous year. So we have to leave that and அதை தவிர்த்து 7 yearsல 2 years இருந்திருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 2023 to 2024 வந்து நம்ம விட்டுடலாம். ஸோ அப்போ இதுக்கு முந்தின இயர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் 2020 to 2023, 2023 to 2020, sorry, once again, it's not 2023, okay, 2021 to 2022, 2020. Next 2019 to 2020. Then we have 2018 to 2019. 2017 to 2018 and so நம்மளுக்கு வந்து 7 years வரணும். 2016 to 2017. So from 2016 to 17 1 year, 17 to 18 second year, 18 to 19 third year, 19 to 20 fourth year, 20 to 21 is your fifth year and 21 to 22 is your sixth year and 22 to 23 is your seventh year. So இதுதான் 7 years preceding your previous year. So what is your previous year? Your previous year is 23 to 24. So இதை நீங்கள் வந்து calculationக்கு எடுத்துக்க கூடாது. We have to only check whether he has lived in this 7 years gap. So இந்த 7 years வந்து அவங்க 2 years, that is 730 days இருந்திருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா வெரி ஈஸி. ஸோ இப்போ கொஸ்டின்லாம் அவங்க எப்போ வந்து லெஃப்ட் ஃபார் சிங்கப்பூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 15/3/2021. ஸோ 2021, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் 2021. இதில் வந்து அவங்க எப்போ வந்து லீவ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 15/3/2021. ஸோ அப்படி பார்த்தாலுமே கூட we have 1 2 3 years. அந்த 3 yearsல வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி 730 டேஸ்க்கு மேலே மிஸ்டர் ராஜன் ஹேஸ் ஸ்டேட். ஸோ இந்த 3 yearsல we can check that ஸ்டேட். அப்போது இந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து சிங்கப்பூரில் இருந்திருக்காங்க, பட் இந்த டைமில் அவங்க இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபில்ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. ஸோ இந்த கண்டிஷனையும் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சாச்சு. கிளியர் வித் திஸ்? ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். மிஸ்டர் ராஜன் இஸ் அ ரெசிடெண்ட் and ordinarily resident. Mr. Rajan is a resident and ordinarily resident. Okay, we have to write it together. Mr. Rajan is a resident and ordinarily resident. Ordinarily resident. Since he has satisfied
The first basic condition the first basic condition and both the additional condition. So clear with this problem? Mr. Rajan is a resident and ordinary resident since he has satisfied the first basic condition and both the additional conditions. So clear with this problem? Okay, இப்போ நம்ம next problem போலாம். So இந்த problem உங்களுக்கு clear understand ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's get into the next problem. So இந்த problem first நான் read பண்றேன். Mr. Prem left India for the first time. Okay. Left India for the first time on 17th of December 23 and returned back to India on 5th February 2024. Identify his residential status for the assessment year 2024 to 2025. So by now assessment year என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் 2024 to 2025 and then our you should know the previous year, that is 2023 to 2024 and financial month வந்து from April to March. இதுதான் நம்ம வந்து calculationக்கு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெசிடெண்ட்டான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் ரெசிடெண்ட் பை நோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து மைண்டில் வந்துட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பேசிக் கண்டிஷன் வந்து என்னென்ன ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிப்போம். So your basic condition is your basic condition is 182 days or more during the relevant previous year and your second basic condition வந்து 60 days or more during relevant previous year and 365 days or more during preceding 4 years. So இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு ஃபில்ஃபில் ஆச்சுனாலே வந்து we can say it as resident and your additional conditions are அப்போ வரும்போது நான் வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பேசிக் கண்டிஷன் 183 days or more or your 60 days or more during relevant previous year and 365 days or more during preceding 4 years. Okay, clear with it? Okay, let's get into the problem. So first நம்ம ரெசிடெண்ட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். 182 days ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபில்ஃபில் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு எப்போ ரிட்டர்ன் பேக் டு இந்தியா ஆன் 5th of February 2024. ஸோ 5th of February 2024. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி February of 2024 is a leap year. So 29 days இருக்குது ஃபெப்ரவரியில். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆனது வந்து 5th of February. ஸோ I will first write 5th of Feb is 2nd of 2024. So this is your previous year. Am I right? So this is your previous year. Previous year என்னது அப்படின்னா it is your 2022. Let me write it over here for clear understanding. Previous year is 2023 to 2024. ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து எப்பத்துலேருந்து பார்ப்போம், ஃப்ரம் ஏப்ரல் டு
மார்ச் இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அப்போது போன வருஷத்தில் வந்து 2024 வந்து ஃப்ரம் 5th of Feb தான் வந்து என்ன ஆயிருக்காரு அப்படின்னா மிஸ்டர் பிரேம் ஹேஸ் ரிட்டர்ன் டு இந்தியாவுக்கு வந்ததே வந்து ஆன் 5th of Feb 2024. ஸோ 5th of Feb 2024 வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ டேஸ் வந்து அவர் ஃபெப்ரவரி மந்த் இருந்தார். ஸோ we have to find out that. ஸோ எவ்வளோ டேஸ் இருந்தார். ஸோ ஃபெப்ரவரியில் வந்து 2024 of February நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டேஸ் மொத்தமாக டோட்டல் டேஸ் இன் ஃபெப்ரவரி. ஸோ ஃபெப்ரவரி 2024 வந்து டோட்டல் டேஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா இட் இஸ் 29 டேஸ். கரெக்ட். ஸோ 29 டேஸில் தே ஹவ் செட் தட் ஆன் 5th தான் வந்திருக்காரு அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்போது வந்து நம்ம வந்து 5thலேருந்து 29 வரைக்கும் எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம 5th வந்திருக்காரு அப்படின்னா அந்த இந்தியாவுக்கு வந்த டேவை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து 5thலேருந்து 29 வரைக்கும் எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிளாக கேல்குலேட் பண்ணலாம். 29 - 4 which will give you what answer is 25. ஸோ இது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் எப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு இந்தியாவுக்கு அப்படின்றது தெரியணும். ஏன்னா போன வருஷம் வந்து 182 டேஸ் மோர் அவர் வந்து லீவ் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். ஸோ அப்போது 5th of February 2024 அதாவது ஃபெப்ரவரியில் 2024 எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா 29 டேஸ். ஓகேவா. ஸோ இந்த டேஸ் கேல்குலேஷன் வந்து எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸில் வந்து இவ்வளோ டிஃபைன்டாக நீங்கள் டேஸ் எழுதணுன்றது அவசியம் இல்லை. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு 5 marks and 10 marksலலாம் வந்து டேஸ் கேல்குலேஷன் கரெக்டாக எழுதியிருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ், இல்லைனா வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் வராது. ஸோ டேஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும் when you calculate it for 5 marks and 10 marks. ஸோ அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து 2 marksல வந்து you can just write it as whether he is a resident or not, இல்லைனா ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், அது மட்டும் எழுதினாலே போதும் இந்த 2 marksல. But 5 marks as well as 10 marks, it is very very important that you are writing the full days calculation. Days-ஓட calculation ரொம்ப important. ஓகே. ஸோ இப்போ பாருங்கள் 2024 ஃபெப்ரவரியில் வந்து எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்னா you have 29 days. ஓகே. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 5th of ஃபெப்ரவரி தான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த 5th அன்னைக்கு அந்த டேவை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரம் 5th to 29 நம்ம 29 வந்து எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோன்னா 5th வந்து விட்டுருங்க. ஏன்னா 5th இஸ் இன்க்ளூடட் இன் தி டேஸ் கேல்குலேஷன். ஓகேவா. 5thலேருந்து 29 வரைக்கும் இட் இஸ் இன்க்ளூடட். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது? 4 days. அந்த 4 days நம்ம வந்து எடுத்துடணும். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட். அந்த 4 days வந்து அவர் என்ன ஆகிட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கார். அவர் எந்த நாடு நீங்கள் குறிக்கல. பட் அந்த 4 days வந்து இங்கே இல்லை. ஸோ அந்த 4 days வித்துட்டு 5லேருந்து 29 நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம். அது எப்படி ஈஸியாக கேல்குலேட்? டோட்டல் டேஸ் வந்து 29 days. 5th வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அவர் இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்ததே 5th அன்னைக்கு. ஸோ 5th இஸ் கேல்குலேட்டட் ஆஸ் ஹீ இஸ் பீன் லிவிங் இன் இந்தியா. ஸோ 5thலேருந்து 29 நம்ம கேல்குலேட். அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா 29 days இஸ் யோர் டோட்டல் டேஸ் மைனஸ் 5thலேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 days வந்து இட்ஸ் நாட் கன்சிடர். ஸோ 29 - 4 இட்ஸ் நாட் கன்சிடர். ஸோ இட் வில் பி 25 days. அப்போது அவர் வந்து ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஒர்க்கிங் நோட் இந்த சைடு. ஸோ அப்போது வந்து எவ்வளோ டேஸ் வந்து அவர் ஃபெப்ரவரியில் இருந்திருக்காரு? 25 days ஸ்டே இன் ஃபெப்ரவரி. ஓகே, கம்ப்ளீட்டட். நவ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரம் 1st of Feb is done. 1st of March 2024 to 31st of March 2024. ஓகே. அப்போ இதில் எவ்வளோ டேஸ் வருது? ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ டேஸ் வருது? 31 days. am I right? மார்ச்சில் 31 days இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். நவ் வி ஹாவ் டு சி. ஸோ மார்ச் முடிச்சாச்சு. ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் நம்ம செக் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மார்ச் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. பட் நீங்கள் குவெஸ்டினில் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிங்களா? தட் Mr. Prem left India for the first time on 17th of December 2023. So நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன? 2023 to 2024. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் அவர் இந்தியாவை லெஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போது
அப்போது நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும். ஸோ அவர் ஏப்ரல்லேருந்து டிசம்பர் 17th வரைக்கும் அவர் வந்து எங்கே ஸ்டே ஆகிருக்காரு? இந்தியாவில் தான் ஸ்டே ஆகிருக்காரு. கரெக்டுங்களா? இதை நம்ம ஏன் கால்குலேட் பண்ணுறோம்? பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ நம்ம போன சம்மில் வந்து 21ல் போயிருந்தார். ஸோ வி டிட் நாட் கால்குலேட் தோஸ் திங்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன நடக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ அப்போது 17th of December 2023 வந்து பிரேம் ஹேஸ் கான் to outside of India, but அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் he has lived in India. ஸோ அந்த கேல்குலேஷனும் we have to take. ஏன் நம்ம அந்த கேல்குலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் 2023 to 2024. அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 2023 to 2024 வரைக்கும் நம்ம ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆனது வந்து ஃபெப். ஸோ ஃபெப் டு மார்ச் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு. பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இருக்கிறது என்னன்னா ஏப்ரல்லேருந்து. ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் he is in India. ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து முடிச்சாச்சு. இது கூடயே வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை தான் போட்டிருக்கணும். தட் இஸ் ஃப்ரம் ஏப்ரல்லேருந்து நம்ம போட்டிருக்கணும். நான் வந்து ரிட்டர்ன்லேருந்து போட்டேன். பட் யூ ஹேவ் டு புட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம். ஸோ நான் வந்து டேட்ஸ் போடாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபார் சிம்பிளர் கேல்குலேஷன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஆஃப்டர் he is been returned இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கப்புறம். பட் பிஃபோர் he is going to outside the India போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து he is staying in the April. ஸோ ஏப்ரல் எவ்வளோ டேஸ்? 30 days. இதையும் நம்ம கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும். தென் ஏப்ரல் முடிச்சாச்சு. ஏப்ரல் மேல வந்து 31 days. ஜூன் is 30 days. ஸோ ஏப்ரலில் வந்து ஸோ ஜூனில் வந்து you have 30 days. am I right? So then you have July 31 days. And then you have August, which is another 31 days. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது that he is staying for more than 182 days. So obviously Mr. Prem is satisfying the first basic condition. Okay. ஸோ ஆகஸ்ட் முடிச்சாச்சு. செப்டம்பர் எவ்வளோ? 30 days. So these days calculations are very very important when you do your 5 marks as well as your 10 marks. So remember that. Okay. So இது முடிச்சாச்சு. So we have completed the என்ன செப்டம்பர் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் we have October. We have 31 days going there. November 30 days. And finally we have December. And இங்க ஒரு calculation இருக்கு. That is we will not put 31 days. ஏன்னா வந்து he is going outside the India on 17th. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், மிஸ்டர் பிரேம் left India for the first time on 17th 12/23. ஸோ 17th 12/23 இஸ் அவர் வந்து 17th வந்து இந்தியாவில் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ வி ஷுட் நாட் டேக் தி 17th கேல்குலேஷன். ஸோ அப்போது நம்ம இங்கே அகெயின் கேல்குலேஷன் பாருங்கள். டிசம்பரில் வந்து 31 days இருக்குது. பட் அந்த 31 daysல வந்து அவர் வந்து till 17th days வந்து அவர் இந்தியாவில் இருக்காரான்னு கேட்டால் கிடையாது. on 17th is going somewhere outside the India. ஸோ 17th வேறு எங்கேயோ போகிறாரு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம 16 days தான் வந்து அவர் வந்து இங்கே இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ 17th he is going back. ஸோ okay, clear with this point? So on 17th Mr. Prem left India for the first time on 17th. So 17th வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து வெளியில் போகிறாரு. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு 16 days வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? He has stayed in
India. So நம்மளுக்கு வந்து இந்த calculationே தேவையில்லை, ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம். that only 16 days he has stayed in India. On 17 he left India. நம்ம அதே return to Indiana அந்த 5th டேவை calculation பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்தியாவில் தான் அவர் வந்திருக்காரு, அந்த 5thலேருந்து நம்ம calculation போட்டுக்கலாம். whereas he left அப்படின்றதுனால அந்த 17th வந்து calculation வர, only till 16th we have to calculate. அப்போது we have to now calculate all these and this. So அப்போ இது ரெண்டுத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 25 plus 31, what is the amount? 25 plus 31, we will be getting 56 days, and அது கூட we have to add these. So let me add all these. So April 30 days plus May 31 plus June 30 plus July 31 plus August 31 plus September 30 plus October 31 plus November 30 plus December 16. So you have 260 days when you calculate this. Okay, appo when you add totally, okay ma, totally 260 plus how much is there? 56 days. Okay, 260 plus 56, when you add it you're gonna get 316. So obviously உங்களுக்கு calculationே தேவையில்லை, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது it's more than 182 days. But still we are calculating, அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இது? So kindly, if you have any doubts, post it in the comment section. It will be very much clear when you get it correctly. So what is the calculation, final calculation? So it is 316 days. அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாச்சு that your basic filled. அப்போ நமக்கு வந்து ரெசிடென்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சாச்சு, நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, கிளியர்? So clear with this point? Okay, hope you people are got the problem correctly. So let's move on to the next one, that is additional conditions satisfy ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். So let's check that one first. ஸோ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்னு ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் வந்து ரெண்டுமே வந்து யூ ஹாவ் டு
satisfy ரெண்டுமே satisfy ஆனாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், we can say it as ordinarily resident. So first point, resident in 2 out of 10 years immediately preceding the previous year. So previous years தவிர்த்து முந்தின இருக்கிற அதாவது முன்னாடி இருக்கிற 10 இயர்ஸில் வந்து 2 இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும். Next, second point, 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Clear? So 730 days or more வந்து previous year தவிர்த்து வர 7 வருஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். ஓகே, லெட்ஸ் get into the problem. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெசிடென்ட் தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து we have to check whether it is ordinarily resident. So let me write it over here. Ordinarily resident. So ordinarily resident கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have 2 points. So first point என்ன அப்படின்னா 10 இயர்ஸில் வந்து 2, அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் தவிர்த்து ப்ரிசீடிங் 10 இயர்ஸில் வந்து 2 இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும் இந்தியாவில் அப்படின்றாங்க. ஸோ இங்கே கொஸ்டின்லேயே மிஸ்டர் பிரேம் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் 17th of 12/23 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போனா கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்களேன், 17th of 12/20/23 அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்தியா விட்டு போகிறாங்க. எப்போ போகிறாங்க அப்படின்னா 12/20/23 அப்போ தான் போகிறாங்க. அப்போது 2023 to 2024 இஸ் யோர் ப்ரீவியஸ் இயர். அதை தவிர்த்து மீதி இருக்கிற 10 வருஷத்தில் அவங்க கன்ஃபார்ம் இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பாங்க. 10 வருஷமே இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்போது 2 out of 10 years preceding the previous year வந்து ஃபில்ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 2 மார்க்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு காட்டணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ 5 மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் டோட்டல் டேஸ் மஸ்ட்டு, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் fulfill ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் 730 days or more during 7 years preceding the previous year. ஸோ அகெயின் இதுவும் fulfill ஆகும். எப்படி அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ எப்படி அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் 10 இயர்ஸ்மே இங்கே தான் இருந்திருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ அதில் வந்து 7 years வருமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், பிகாஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியா விட்டு போகிறதே வந்து ஆன் 17th of December. ஓகேவா? 17th of December 2023. ஓகேவா? அப்போது 1st of April 2022 இருந்து 17th of December 2023 இங்கே தான் இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா 1st of April 2021 to 31st of March 2020 31st of March 2022. ஓகேவா? ஸோ இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ மந்த்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி இருந்திருக்காங்கன்னா நம்ம அதுக்கு தான் இங்கே கேல்குலேஷன் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஃப்ரம் ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர். ஸோ அப்போ வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 months இருந்திருக்காங்க. ஸோ 9னா ஆக்சுவலி 8.5 months இருந்திருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ இது வந்து 8.5 monthsன்னு வச்சுப்போம். பட் ஸ்டில் we can check it clearly whether அந்த 7 yearsல வந்து 2 years இருந்திருக்காங்களா இல்லையான்றது ரொம்ப ஈஸியாகவே செக் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் 2023 தான் ஃபஸ்ட்டே கிளம்பியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது நமக்கு 1st of 2020 to 31st 4/2021. ஓகேவா? ஸோ 7 years நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். 19 to
31/4/2020. இந்த 7 இயர்ஸுமே அவங்க இங்கே தான் இருந்திருக்காங்க. இது நான் எதுக்கு எழுதி காட்டுறேன்னா, பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு நோ எப்படி வந்து நம்ம அந்த 7 இயர்ஸ் தெரிஞ்சிக்கிறது அப்படின்றது. ஓகே, அதனால தான் நான் எழுதுகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். கிளியர். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரம் 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ தீஸ் ஆர் யோர், ஆக்சுவலி இந்த இது வராது, நான் அதை எடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ 7 இயர்ஸ் இதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுது. ஓகே, இதோட உங்களுக்கு 7 இயர்ஸ் முடிஞ்சிடுது. தட் இஸ் தீஸ் ஆர் யோர் 7 இயர்ஸ். 7 இயர்ஸ் இங்கே முடியுது. ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் 7 இயர்ஸ். இந்த 7 இயர்ஸில் வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் வெதர் 730 டேஸ் இருந்திருக்காங்களா அப்படின்றது. ஓகே, 730 டேஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் 2 இயர்ஸ். தட் இஸ் 365 + 365, இட் இஸ் 2 இயர்ஸ். 730 வரும் உங்களுக்கு, 365 + 365. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ் இயரை நம்ம விட்டுறோம். ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன 2023 to 2024, அதை விட்டுட்டு அதை தவிர்த்து இதுதான் உங்களோட 7 இயர்ஸ். இந்த 7 இயர்ஸில் நம்மளுக்கு 730 டேஸ் இருந்திருக்காங்களா? Obviously yes, because 730 is nothing but 2 years, more than 2 years. So உங்களுக்கு வந்து more than 2 years obviously இங்கே தான் இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து December 17, 2023 தான் ஃபஸ்ட்டே போகிறாங்க அவங்க. ஸோ அதனால் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ இப்போது நான் இங்கே கடைசியாக எழுதுகிறேன், மிஸ்டர் பிரேம் is a resident and ordinarily resident. Mr. Prem is a resident and ordinary resident since satisfied staying in India for a period of more than. ஸோ நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். இல்லைனா since he has satisfied the basic the first basic condition and both the additional condition conditions. Okay, ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது யோர் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டேஸ். ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து கேல்குலேஷனில் லீப் இயரை மைண்டில் வச்சுக்கணும். நம்மளோட April to March தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்க்கணும், அதை நான் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் யுவர் ப்ரீவியஸ் இயர், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மார்க் கேரி ஆன் பண்ணுது. அண்ட் தென் உங்களோட அந்த ஃபார்மேட் நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா,
இந்த ரெசிடெண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்ட் இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து டெய்லியுமே கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் good marks in residential status of an individual. Very easy topic in income tax la residential status is very easy. So I recommend everyone to check this one. So it is very easy. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 2 ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்த்தோம். இன்டெப்த்தான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஐ வில் reply it as soon as possible, so kindly check it out. Clear with it? So first problem ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறேன். So this is your first problem. Ready book problems நம்ம போட்டிருக்கோம். Second problem. So thank you for watching this video. I hope this video is very useful for you. இன்னைக்கு நம்ம வந்து problem question number 1 and both ready book problems நம்ம பார்த்துருக்கோம். So make sure that you are subscribing to AccountsWithAish YouTube channel because நம்ம daily video uploads இருக்கு. So daily live session இருக்கு. So kindly join the live sessions. It's very useful for many students. So yes, kindly join the live session every single day and we will do every sums daily. So residential statusல இன்னைக்கு நம்ம 2 sums போட்டாச்சு. நாளைக்கு நம்ம third problemல இருந்து ஆரம்பிப்போம். So kindly make sure that you are understanding the topic. First நம்மளோட கண்டிஷன்ஸை படிச்சுடுங்க. பேசிக் கண்டிஷன் as well as additional condition இது ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டு படிச்சுடுங்க. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் an individual நீங்கள் அது ரெண்டுமே படித்தாதான் நம்மளால் போட முடியும். அண்ட் ஃபியூ மோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதாவது எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் தவிர்த்து ப்ரிசீடிங் இயரில் வந்து நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. தட் இஸ் ப்ரிசீடிங் 10 இயர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, அதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம முடிச்சிடுவோம். ஸோ ஐ ஹோப் இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக் ஷோர் யூ லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சப்போர்ட் இட் பை ஷேரிங் இட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஆல்சோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு subscribe